హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ మెయిన్స్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేద్దాం, రైట్? ఎస్, ప్రతి వీడియో సెషన్లో మాట్లాడినట్టే పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్లే స్టోర్లో ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి యాప్ ఉంటుంది. సో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ద ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ ఫ్రమ్ దేర్, రైట్? ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్ నుంచి పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వాట్సాప్ నంబర్ 9542846556. మీ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక దీనికి సెండ్ చేస్తే ఐ విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఐ విల్ యాడ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్, రైట్? ఎస్, మీ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్? ఎస్, వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ టైం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఫాస్ట్గా. ఎస్, హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియోని పాజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఓన్గా ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్స్ ఓన్గా ట్రై చేసిన తర్వాత మాత్రమే వీడియో సెషన్ వాచ్ చేయడం కంటిన్యూ చేయండి, రైట్? ఓకే, ఎస్. ఎస్, హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏబిసి కెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 12 days, 15 days, 18 days రెస్పెక్టివ్లీ. ముగ్గురు పర్సన్స్ 3 different డేస్లో చేస్తున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ కంప్లీట్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ దేర్ వేజెస్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ అండ్ సి టుగెదర్ అండ్ బి అలోన్. ఇలా టోటల్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న దానిలో ఏ అండ్ సికి కలిపి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, దానిలో నుంచి బి ఒక్కడికే వచ్చిన వాల్యూకి డిఫరెన్స్ మాట్లాడమంటున్నారు. స్టార్టింగ్ విత్ ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్, రైట్? ఏ క్యాన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 12 days, బి క్యాన్ డూ ఇట్ ఇన్ సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 15 days, సి క్యాన్ డూ ద సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 18 days. This is the information what we have, right? Yes, first of all take the LCM for these three numbers. 18, okay, 90, 120, 18 table లో 120 రాదు. 12, 15, 18. సో ఎల్సిఎం కాకుండా లేకపోతే 3 4 టైమ్స్, 3 5 టైమ్స్, 3 6 టైమ్స్, రైట్? 5 3 టైమ్స్ 15, 15, 12, 5 2 times 10, 180 is the LCM. 180 is the LCM, right? వెరీ గుడ్. ఈ రెండిట్లో 2 కామన్ ఉంది కాబట్టి ఒక 2 తీసేసి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ని ఇన్వర్స్ మల్టిపుల్ చేశా. ఓకే, టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 37 యూనిట్స్. 37 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే కనుక నాకు టోటల్ 592 రూపీస్ వస్తాయి. 37 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం వల్ల, 37 పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు టోటల్ 592 రూపీస్ వస్తాయి, రైట్? వేజెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఏ అండ్ సి టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ మైనస్ బి ఎఫిషియన్సీ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ 13 parts. Required value is 13 parts. Very good. సో 37 క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. 37 1 time 37. The remaining value is 22 triple 2, which is 6 times. 37 3 times వచ్చేసి triple 1, 6 times. 13 into 16, 160 plus 16 3 times 48. 160 plus 48, 208 rupees. 208 rupees is the final answer for this question. Option B is the correct answer. నాకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఒకటే పాయింట్. When they are working for the same time period, working for the same time period, the wages are distributed according to the efficiency ratio. Total amount is total efficiency, required amount, required number of months, right? Very good. Next question. A and B together can complete a piece of work in 90 days. B and C together can complete it in 70 days. B, C, D can complete the whole work in 42 days. Very good. In how much days? How many days? A alone completes 40% of the work if D is 20% more efficient than C. Very good. అసలు ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని నీట్గా ఫస్ట్ స్టెప్ మాట్లాడేసుకుందాం. ఎల్సిఎం తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఏ ప్లస్ బి, ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 90 days. వెరీ గుడ్. బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 70 days. సూపర్. అదే బిసిడి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే గనక 42 డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందిట. ఓకే, సో 90 70 70 42కి ఓకే, 9 7 times 63.
630 maybe LCM. Very good. So 40 to 1 time 15 times. Very good. 9 7 times 63. 7 9 times 63. 40 to 15 times. B అండ్ సి టోటల్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు 9 యూనిట్స్ అని చెప్పేసి బిసిడి ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీ 15 యూనిట్స్. సో దట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ D is 15 minus 9, which is 6 units, right? Which is 6 units. A alone can complete 40 percentage of the work if D is a 20 percentage more than C efficiency. 20 percentage means 1 by 5. 6 parts గనక D అయితే C 5 parts అవ్వాలి. Efficiency of C is 5 parts. B and C together 9 parts, so that efficiency of B would be 5 plus 4. A and B together efficiency is 7 units, so that efficiency of A is 4 plus 3 units, 7 units. మొత్తం అందరి వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఎఫిషియన్సీస్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయినాయి. నా దగ్గర టోటల్ వర్క్ కూడా ఉంది. నన్ను అడిగింది 40% ఆఫ్ ద వర్క్ చేయాలి, చేయాలి ఆ వర్క్ని. రిక్వైర్డ్ టైమ్ టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40% అంటే 4/10 ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ విచ్ ఈజ్ 630 యూనిట్స్. Person is A with efficiency 1 by 3 units. Very good. 0 0 getting cancelled. 21 times, 21 4 times. 84. 84 days. Option C is the correct answer for this question. Option C is the correct answer. Super. Next. ABC can do a piece of work in. All of them started working, but after some days A and B left, the remaining work is done by. Very good. First of all, first step మాట్లాడేసుకుందాం. Simple question. A can do a piece of work in 40 days. B can do the same piece of work in 72 days. C can do the same piece of work in 90 days. 40, 72, 90. LCM is 360 వస్తుందా? 36. ఎస్ 36 అన్నిట్లో ఉంది. 360. వెరీ గుడ్. 72 5 టైమ్స్, 4 9 టైమ్స్, 72 5 టైమ్స్, 9 4 టైమ్స్. ముగ్గురు ఎఫిషియన్సీస్ వచ్చేసాయి. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ 10 5 ఏ అండ్ బి లెఫ్ట్. A and B, all of them started working together, but after A and B left, all of them started working together, which is 18 units తో వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేస్తే రైట్. 18 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీతో 10 days చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ సి అలోన్ డస్ ద 45 daysలో C alone, C means into 4. Total work is getting completed. Total work is 360 units. 360కి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అవుతుంది చూడండి. 180 ప్లస్ 180. ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ 180, 45 4 times 180, which is total 360. So first one set అయింది. Next 18 days. 18 days with 16 units of efficiency and 4 days, sorry, 4 units of efficiency to 18 days. 18 days with 4 units of efficiency. Very good. So 18 plus 18, 18 రెండిట్లో కామన్ తీస్తే 18 into 20, right? 18 16 times, 18 4 times, 18 20 times. 18 20 times is 360. Second one also set. This is efficiency, this is days. This is days, this is efficiency, right? Okay. Next third option మాట్లాడితే 18 units of efficiency తో 18 days వర్క్ చేశారు. అలాగే 4 units of efficiency తో 10 days, which is not equal to 360. 360 కాదు. So third option కాదు, only A and B. Option D is the correct answer for this question, right? Which of the following is true అని మాట్లాడుతున్నారు. అవి రెండు మాత్రమే true. Done. Very good. Next question. A is 60% more efficient than B. Efficiency ratio of A and B would be A and B 60% more efficient than, which is 8:5 ratio, right? A and B together can work together for 12 days, after which A is replaced by C. B and C together 4 more days to finish the work.
Very good. If A alone could have finished the work in 25 days, 25 days with the 8 units of efficiency, total work I can assume as 8 into 25, which is 200 units. Very good. 200 units is my total work. ఈ టోటల్ వర్క్ ని ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఫర్ 12 డేస్ 12 డేస్ ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేశారట, విచ్ మీన్స్ అక్కడికి కంప్లీట్ అయిన వర్క్ ఎంత, అక్కడ వరకు కంప్లీట్ ఇద్దరు కలిసి చేసిన వర్క్ విచ్ ఈస్ 13 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ 12 డేస్. 13 into 12 156 యూనిట్స్ ఈస్ గెటింగ్ డన్. రైట్. తర్వాత బి అండ్ సి 4 డేస్ చేశారు. బి 4 డేస్ వర్క్ ఎంతో చూద్దాం. బి 4 డేస్ చేస్తే ఎంత వర్క్ చేస్తాడు, విచ్ ఈస్ 5 4 times 20 యూనిట్స్. బి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 5 యూనిట్స్, హీ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్, అంటే ఇక్కడ వరకు టోటల్ కంప్లీటెడ్ వర్క్ యూనిట్స్. రైట్. టోటల్ ఈజ్ ఇక్కడికి 176 అయిపోయింది. అంటే సి చేసిన వర్క్, సీస్ వర్క్ ఫర్ 4 డేస్, 4 డేస్ కదా చేసింది బితో కలిసి. సీస్ వర్క్ ఫర్ 4 డేస్ ఈజ్ టోటల్ 200లో 176 తీసేస్తే విచ్ ఈజ్ 24 యూనిట్స్. అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సి ఈజ్ 24 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 4 డేస్ విచ్ ఈజ్ 6 units of efficiency. Very good. Then find the time taken C to complete 60% work alone. Efficiency తెలుసు, 60% of the work మాత్రమే చేయాలట. Time taken is equal to 6 by 10. 60% means total work is 200 units and this work is done by C. Very good. So 20 days is my final answer for this question. 20 days is the correct answer for this question. Option A is the correct answer. Super. Done. Very good. Next question. Atul, Abhishek together. Abhishek, Abhimanyu together. Abhimanyu and Satyam together. Very good. If Atul, Abhishek and Abhimanyu alone worked for 6 days, 11 days, 15 days respectively, then the remaining work is done by Satyam in 22 days. Very good. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అతుల్ అభిషేక్ ఏ అండ్ బి అనుకుందాం. అభిషేక్ ఈజ్ బి, అభిమన్యు ఈజ్ సి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అభిమన్యు ఈజ్ సి, సత్యం ఈజ్ డి. వెరీ గుడ్. ఇలాగ 4 పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఏ అండ్ బి కలిసి వర్క్ చేస్తే 15 డేస్, బి అండ్ సి కలిసి వర్క్ చేస్తే 25 డేస్. రైట్. నెక్స్ట్ సి అండ్ డి కలిసి వర్క్ చేస్తే 35 డేస్. సి అండ్ డి కలిసి వర్క్ చేస్తే 35 డేస్. ఇదిట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. 3 5 టైమ్స్, 3 క్యాన్సిల్ లేదు, 5 3 టైమ్స్, 5 5 టైమ్స్, 5 7 టైమ్స్. వెరీ గుడ్. సో ఇన్వర్స్ రేషియో మాట్లాడితే 5 7 టైమ్స్ 35, 3 7 టైమ్స్ 21, next 5 3 times 15. Very good. 25 into 21, 500 plus a 25, 525 is my total work. Okay. Now A worked alone for 6 days. A worked 6 days. అభిమన్యు అంటే అభిషేక్ అంటే బి. బి alone worked for 11 days. అలాగే సి అలోన్ వర్క్డ్ ఫర్, అభిమన్యు ఈజ్ అ సి, సి అలోన్ వర్క్డ్ ఫర్ 15 డేస్. తర్వాత అండ్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ డి ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఇన్ 22 డేస్. అలా అయితే సత్యం ఒక్కడే హోల్ వర్క్ ని ఎన్ని డేస్, అంటే డి ఒక్కడే ఎన్ని డేస్ లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్. ఓకే. నాకు ఏ అండ్ బి ఇద్దరు టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు విచ్ ఈస్ 35 యూనిట్స్. అంటే టుగెదర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చేయిద్దాం. ఏ ప్లస్ బి 6 డేస్ చేశారు అనుకుందాం. ఏ ప్లస్ బి 6 డేస్ చేశారు అనుకుందాం విచ్ ఈస్ 35 6 టైమ్స్. అక్కడికి నాకు 35 2 times 70, 2 minutes of work is getting done. రైట్. ఆల్రెడీ 6 డేస్ అయిపోయింది. 11 డేస్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 6 డేస్ ఇచ్చేసా, అంటే బికి ఇంకా 5 డేస్ రిమైనింగ్.
బి అండ్ సి కలిసి 5 డేస్ చేశారు అనుకుందాం. బి అండ్ సి టోటల్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు కాబట్టి ఇద్దరిని కలిసి వర్క్ చేయిస్తున్నాను నేను. ఓకే. 5 డేస్. బి అండ్ సి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 21 యూనిట్స్. దే వర్క్ ఫర్ 5 డేస్. 21 5 టైమ్స్ అక్కడికి 105 యూనిట్స్ అయిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు సికి రిమైనింగ్ డేస్ 10 డేస్. సి అండ్ డి ఎఫిషియన్సీ తెలుసు. వాళ్ళిద్దరిని కలిసి 10 డేస్ వర్క్ చేయనిద్దాం. ఓకే. సి అండ్ డి రిమైనింగ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై డి ఇన్ 22 డేస్ కదా. ఈసారి సి అండ్ డి 10 డేస్. సి 15 డేస్ అయిపోయారు. ఏ టోటల్ 6 డేస్, బి 11 డేస్. మొత్తం అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాం. రైట్. సి అండ్ డి టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 15 యూనిట్స్ ఫర్ 10 డేస్. అక్కడికి 150 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఫినిష్ అయింది. తర్వాత డి వర్క్స్ ఫర్ 22 డేస్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వరకు కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఎంతో చూద్దాం. కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఈజ్ 200 ప్లస్ 100, 300, 400, 465 యూనిట్స్. రిమైనింగ్ వర్క్ వుడ్ బి ఇక్కడ ఒక 35, 25, 60 యూనిట్స్ ఈజ్ రిమైనింగ్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 60 యూనిట్స్. ఇక్కడ నుంచి డి ఎఫిషియన్సీ మాట్లాడేయచ్చు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డి ఈజ్ 60 యూనిట్స్ ఫర్ 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ హీ టేక్స్. టోటల్ 22 డేస్ కదా వర్క్ చేసింది. డికి 10 డేస్ వచ్చేసినాయి. అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ 12 డేస్ ఉన్నాయి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డి ఈజ్ 5 యూనిట్స్. Okay, so now time taken by D, which means Satyam is right. Total work is 525 units. Total work is 525 units with the 5 units of efficiency. 105 days is my final answer for this question. Right? He takes 105 days. ఇలాగ టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు టుగెదర్లోనే వర్క్ చేయించండి. ఈజీగా అయిపోతుంది క్వశ్చన్. Right? Yes. Next question. Gautam and Geeta alone can complete a work in 24 days and 36 days respectively. They started work and left after 10 days such that the remaining work is completed by Govind alone in 10 days. Their total wage fixed for completing the work, then find the share of Govind. Very good. గౌతమ్ ఏ అనుకుందాం. ఏ కెన్ కంప్లీట్ 24 డేస్. గీత బి అనుకుంటే 36 డేస్. వెరీ గుడ్. 72 ఈజ్ ద టోటల్ వర్క్. దిస్ ఈస్ 3 టైమ్స్ 2 టైమ్స్. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ 10 డేస్ సచ్ దట్ రిమైనింగ్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఈజ్ 5 into 10 50 యూనిట్స్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 72లో నుంచి 50 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 22 యూనిట్స్. 22 యూనిట్స్ 10 డేస్లో కంప్లీట్ చేశాడు అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డి సి ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సి ఈజ్ 22 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ 10 డేస్. So total wage fixed at 72 is given as, then find the share of 22 by 10 such that remaining work is completed by A D in alone in, very good, in 10 days. సో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్లో 72 వాల్యూ 360 అయితే వెయిట్, దే స్టార్టెడ్ ద వర్క్ టుగెదర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ 10 డేస్. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు విత్ 50. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 22 యూనిట్స్ 10 డేస్. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ అపాన్ టైం టేకెన్. ఓకే. 7.2. Total efficiency is 5 plus 2.2. Right. అయితే 2.2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
రైట్. హాఫ్ చేసి పక్కన డబల్ జీరో రాసాం. హాఫ్ చేసి పక్కన డబల్ జీరో రాస్తే 110 rupees. 110 rupees is my final answer for this question. Right? Done. Very good. Very good. Total wages are distributed according to their efficiencies. Total efficiency 7.2, which is a 360. 2.2 value find out cheyali, which is efficiency of third person. Super. Next, A alone can complete a piece of work in X days. B is twice as efficient as A and thrice as efficient as C. First of all, efficiency of A, B, C మాట్లాడితే ట్వైస్ థ్రైస్ అని మాట్లాడుతున్నారు. బిని 6 units అనుకుందాం. రైట్. ఎస్, బి ఈజ్ ట్వైస్ as efficient as and thrice as efficient as. Very good. B and C started working and after 2 days A joins them. The work get completed in 6 days exactly. Right. B and C first 2 days work చేశారట. రైట్. 2 days వర్క్ చేస్తే 6 + 2 ఇంటూ 2 days వర్క్ చేశారు. తర్వాత టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. 6 + B and C efficiencies are 6 and 2. They worked for 2 days. And then after 2 days A joins, అంటే 3 + 6 + 2 ఈసారి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. టోటల్ ఎఫిషియన్సీ is this value. The work is exactly done in 6 days. Already 2 days ఇక్కడ అయిపోయినాయి. ఇంకొక 4 days ఇక్కడ అవ్వాలి. Right. 8 2 times 16 plus 11 4 times 44. Total 60 units. Total work is 60 units. Very good. B and C together need to finish. Time taken is equal to. A alone can complete it in X days అని మాట్లాడుతున్నారు కదా. X is equal to 60/3. ఆప్షన్స్లో నాకు ఎక్స్లు కనిపించినాయి. సో ఎక్స్ వాల్యూ 20. సో B and C together can finish it in. B and C time taken is equal to 60/8, right? Which is 3 into 20/8. 20 అంటే x, which is 3x/8. 3x/8. 20 అంటే x. 3 into 20. 60/. 3x/8. Option D is the correct answer for this question. Very good. Done. Super. Next question. A and B can complete a piece of work in 20 days, 30 days respectively. Both started the work together after some days. A left and C joined. Who can complete the whole work in 10 days? C can complete the whole work in 10 days. A can complete that whole work in 20 days. B can 30 days. So చూద్దాం. ఏ ఏమో 20 డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ చేయగలట. బి ఏమో బికి 30 డేస్ టైం పడుతుంది. సి వచ్చేసి 10 డేస్లోనే ఫినిష్ చేసేస్తున్నాడు. రైట్. 60 is the overall work assumed value. Right. Next 3 2 6 units of efficiencies. Both started the work. అంటే A and B started the work some days after C left. C joined. The work can complete it in okay. C left the work 4 days before the completion of work. A and C worked for equal number of days. Very good. So A worked for X days అనుకుందాం. A works for A days. Right. A works for A days. అంటే C also working for A days. Right. Throughout B ఉన్నారు. కంప్లీట్గా B అయితే ఉన్నారు. రైట్. B వర్క్స్ ఫర్ ఏతో ఏ డేస్, సితో ఏ డేస్ వర్క్ చేశారు. 2 days. కానీ సి 4 days ముందు లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. అంటే బి ఒక్కడే ఇంకొక 4 days కూడా వర్క్ చేశాడు. రైట్. బి చేసిన వర్క్ ఇది. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అని అస్యూమ్ చేసుకున్నాను. ఏ అండ్ సి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ చేశారు అనే విషయం మాట్లాడుతున్నారు. ఏ అండ్ సి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో సి ఆల్సో ఏ డేస్. బి అనే పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారు. లెఫ్ట్ ఏతో పాటు 7 days
వర్క్ చేశారు, సితో పాటు ఏ డేస్ వర్క్ చేశారు, 2 ఏ డేస్. కానీ సి 4 డేస్ బిఫోర్ లెఫ్ట్ అయిపోయారు, 4 డేస్ కూడా బి వర్క్ చేశారు, రైట్. సో టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఏ డేస్. ఓకే, టోటల్ వర్క్ మాట్లాడితే ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం టేకెన్, టోటల్ వర్క్ ఈజ్ రైట్ 3A 2A 5A 5A plus 12A 17A plus 24 units, 6 4 times 24. 3 units of efficiency తో ఏ డేస్ వర్క్ చేశారు, 2 units of work efficiency తో ఏ డేస్, 6 units of efficiency తో 2A days. This total work is equal to 60. Total work is equal to 60, which means 70A is 20 subtract చేస్తే which is 24 subtract చేస్తే 36. Sorry, ఓకే, ఏమో 3 units of efficiency తో 3A, సి కదా వర్క్ చేసింది, ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ టోటల్ వర్క్, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై టోటల్ వర్క్, సారీ. 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీతో ఏ డేస్ వర్క్ చేశారు అంటే 3A వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. 6 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీతో ఏ డేస్, అక్కడ ఒక 6A యూనిట్స్, 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీతో 2A డేస్ విచ్ ఈజ్ 4A plus 8. దిస్ టోటల్ ఈజ్ 13A plus 8. 13A plus 8 value 60. 13A is 52, A value is 4. Then what part of the work is done by B? B చేసిన వర్క్, B's work మాట్లాడితే రైట్, with the 2 units of efficiency she worked for, B worked for 2A which is 8, 8 plus 4 12. Total 24 units of work is done by B. Total 24 units of work is done by B out of total 60 units. So required fraction part of work done by B is 24 parts out of total 60, which is 2/5 part. 2/5 part, option B is the correct answer for this question. Very good. Very good. Next question. A alone can complete 2/3 of the work in 64 days, B 50% of the work. If they work together, C in how many days? 25%, A and C together. Very good. A completes 2/3 of the work, which means 1/3 of the work in 32 days. 32 add చేస్తే which is 96 days. A can complete the whole work in 96 days. B can complete the same piece of work 50% 60 days అంటే టోటల్ వర్క్ 120 days. అలాగే ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు పట్టే టైము జస్ట్ 40 days మాత్రమే. ఓకే, 96లో 12లో 96లో 12 ఉంది కానీ 5 లేదు. ఓకే, సో 96 5 times 48 480 అని తీసుకుంటే టోటల్ ఎల్సిఎం 96 వచ్చేసి 5 times 12 4 times 40 12 times. So A and B together efficiency 9 units. C efficiency is 3 units. Efficiency of C is 3 units. 25% A and C together. Required time taken 25% అంటే 1/4 of total value 480. A and C, A 5 units, C 3 units into 1/8, right? 4 120 times 8 15 8 15 times 15 days is the final answer for this question, right? 15 days, option B is the correct answer for this question. Super. Done. Next question.
5 men and 9 women working together can do a piece of work in 4.8 days, and efficiency of a man is 20 percentage more than that of a woman. Very good. Efficiency of men to women is in the ratio 20 percentage ante 1 is to 5, 6 is to 5. So ఇప్పుడు total work could be total work 5 6 times 30, 5 men and 9 women. 9 women with the efficiency 5 units, 9 5 times 45 into 48 by 10 days, which is equal to 75, 48 by 10. 5 2 times 5, 1 time 5, 5 5 times 2, 24 times 24, 15 times 240 plus 120, 360 units. Total work is 360 units. Super. Next. 15 men can do the same piece of work in 50 days. P value matladte, which is 360 upon 15 into 6, which is 4. Next. 12 women can do the same piece of work in a Q days. Q value matladte, total 360 units, 12 units of efficiency. అలాగా ఎంతమంది 12 men, 12 women with 5 units of efficiency. 6, right? 12 5 times 60, 6 6 times 36. Then what is the difference between P and Q? P and Q required difference is 2. 2 days. Required difference is 2 days. Option C is the correct answer for this question. Right? Option C is the correct answer. Super. Next. 11 to 13 questions మాట్లాడమంటున్నారు. Very good. M men can construct a road in 5 hours. M men can, okay, M minus 4 women can take the 7 hours to construct the same. Work done by 9 women is equal to 9 women ఎంతైతే వర్క్ చేస్తారో 3/4 of the work done by 10 men, right? So now men to women efficiency would be in the ratio. Men to women efficiencies would be in the ratio 3, 3 times, 2, 2 times, 2, 5 times. Very good. Men 3, 2 times 6 by 5. Then men women efficiencies 6 by 5. Correct. 9 women ఎంతైతే వర్క్ చేస్తారో 3/4 of work done by 10. Okay. Right. So men numerator value 5 men is equal to 6 women. Men to women ratio అయితే వచ్చేసింది. M men, M, ఓకే, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ రాసుకుందంటే W women, M men, మెన్కి ఉమెన్కి ఎఫిషియన్సీస్ మాట్లాడు to men efficiencies. M men working with 6 units of efficiency, they can complete it in 5 hours. This same work is done by M minus 4 women in 7. Okay. 6m is equal to, so 7 4 times 28, m value 28. Very good. Very good. So now total work is 28 into 6 into 5, or else 24 into 5 into 7, ఏదైనా ఒకటే, రైట్? సో 11th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మాట్లాడుకుందాం. 15 men and 10 women work on the construction. What fraction? 15 men and 10 women. 15 5 times 75 plus 60. This total is 135 units. Right? Total work is, ఇది వచ్చేసి 14 2 times కదా, 14 6 times 84, 840 units.
right? 135 units is done. Required part is 135 by 840. Done. 6 times చేస్తే 35 6 times 1 by 6 exactly 135 6 times 18 19 20 21 6 1 time 8 10 ఉంది. Okay, ఓరల్స్ 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 5 క్యాన్సిలేషనే చేయాలి. వెయిట్, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. What fraction of the construction will remain incomplete? Will remain incomplete అని మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఈజ్ 605, రైట్? Working 5 hours, sorry, part finished is this total 5 units. 5 తో చేస్తే 135 5 times 5 5 times 25 5 3 times 15 16 17 5 1 6 675 అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 25 అయితే 700 140 ప్లస్ 25 165 165 6 times 6 5 times 6 6 times 36 37 38 39 6 1 times 6 9 1 by 6 కాదు 1 by 5 కాదు 1 by 4 16 4 times 64 640 plus 675 అంటే 25 ఇస్తే 700 మీద 140 ఎక్స్ట్రా, రైట్? వెరీ గుడ్, రైట్. 15 మెన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. మెన్ ఈజ్ 6 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ. 15 6 times 90 90 plus 60 150 15 5 times 75 750 remaining value 90, కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు, వెయిట్. 10 women 10 5 times, సారీ, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి 145 times 14 5 times, ఇది 14 6 times. న్యూమరేటర్లో 14 140 into 6 times, right? 140 into 6 140 into 5 కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే 140 రిమైనింగ్ 1/6 రిమైనింగ్ 1/6 రిమైనింగ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సారీ, రైట్? ఎస్, ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Then next question. In how many hours can 21 women same road? Okay, 21 women, m minus 4, 20 women, 24 women 7 hours, 24 women 7 hours అయితే 21 women ఎన్ని hours అని మాట్లాడుతున్నారు? 7 3 times 3 8 times 8 hours is my final answer for this question. Half efficient as a child is half efficient as man. Men efficiency is 6 units. Child efficiency is 3 units. 20 children, 23 times 60. 12 women, 12 5 times 60. To complete 60 plus 60, 120. Total work is 840. 840 upon 120. 12 7 times 84. 7 hours is my final answer for this question. Option E is the correct answer, right? Option E is the correct answer for this question. Super. Next question, number 14 to 17. Two persons A and B together can complete a piece of work in X days.
Difference between time taken by A and B alone is A takes more days than B. Let us suppose B takes A days. అప్పుడు A takes A plus X plus 1 days. Right? Very good. Very good. C alone can do the piece of work in 60 days. C ఒక్కడే చేస్తే 60 days లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందిట. D takes Y days. D takes Y days. ఈ పర్సన్ 60 days Y days. Very good. Very good. Next. Three persons ABC together 9 days. ABC ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే 9 days లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. ఏబిసి కలిసి వర్క్ చేస్తే 9 డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. 9 డేస్ వర్క్ చేస్తే వై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. సి అండ్ డి ఫినిష్ ద వర్క్ ఇన్ 100/3 days. వెరీ గుడ్. సో సి తెలుసు, సి అండ్ డి తెలుసు. సి కెన్ కంప్లీట్ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 60 days. సి అండ్ డి ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో సి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తెలుసు, సి అండ్ డి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తెలుసు. 100/3. రైట్. ఎల్సిఎం ఈజ్ విచ్ ఈజ్ 3:2. 60 100 మాట్లాడితే 3:5. 5:3. 6 5 times 300 అయితే 3 times 9 is the total efficiency. Efficiency of D is 4 units. Efficiency of D is 4 units. So time taken by D is 300/4 75 days. Therefore Y value is 75. ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే 9 డేస్లో వై పర్సంటేజ్ అంటే 3/4 ఆఫ్ ది వర్క్ ఫినిష్ అవ్వడానికి 9 days టైం పడుతుంది. అంటే టోటల్ వర్క్ ఫినిష్ అవ్వడానికి 12 days టైం పడుతుంది. రైట్. ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తే 12 days టైం పడుతుంది. అదే సి ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 60 days టైం పడుతుంది. ఎల్సిఎం ఈజ్ 60 5 1. అంటే ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 4 units. రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే 15 డేస్లో టైం టేకన్ బై ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఈజ్ 60/4 15 డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. రైట్. 60 is the total work upon 4. రైట్. ఇక్కడ 300 ఉంది, ఇక్కడ 60 ఉంది అనమాకండి. ఇక్కడ ఏబిసి వర్క్ చేస్తున్నారు, అక్కడ నుంచి అక్కడికి టైం గ్యాప్ అనేది మారిపోతుంది. ఇక్కడ సి ఎఫిషియన్సీ 5 units, ఇక్కడ 1 unit. రైట్. దీన్ని 5 చేసినా సేమ్ ఇక్కడికే వస్తాం. ఓకే. 6 5 times 300 దగ్గరికే వస్తాం. రెండు సేమ్ టైమింగ్సే. ఓకే. 1/a plus x plus 1. x వాల్యూ బయటికి రాలేదా? ఓకే. A and B together can do the piece of work in x days. Right. X value 15. X is equal to 15. నాకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ y 75. X value is 15. రైట్. ఎస్. సో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక 1/a plus 16 plus 1/a is equal to 1/15. Unitary method. Right. A days a plus 16 days. రైట్. సో ఇక్కడ
అటువైపు వచ్చేటప్పటికల్లా 15 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. లెట్ us సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. 24 ప్లస్ 16 1/40 ప్లస్ 1/24. ఈ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 40కి 24కి ఎల్సిఎం 120. 3 ప్లస్ 5 8 which is 1/15 120. So A value 24. అంటే A can complete the piece of work in 40 days. B can complete the same piece of work in 24 days. C 60 days. D 75 days. Right? Very good. This is my total values. Okay. Next. What is the value of 60 percentage of x plus y? 60 percentage of x y values. X 15 y 75 రెండిటిని యాడ్ చేస్తే 90. 6 9 times 54. 54 option C. What is the time taken by A and C together to finish the work completely? A completes it in 40 days, C 60 days. A completes it in 40 days, C completes it in 60 days. LCM is 120, right? 3 and 2 total 5, 24 days. Total efficiency 5, 120 by 5. Time taken is equal to 120 upon 5, which is 24 days. Super. Next question. With the help of person E, B can finish the work in 16 days. Then what is the time taken by E alone to finish the work? B can complete the piece of work in 24 days. B can complete the piece of work in 24 days. అదే B అండ్ E ఇద్దరు కలిసి చేస్తే 16 డేస్లో వర్క్ ఫినిష్ అయిపోతుందిట. రైట్. 8 2 times 3 times 3 is to 2 is to 3. 48 is the LCM. Very good. Total 5. Sorry, total 3 units, right? అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ 1 యూనిట్. ఈ ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 48 డేస్ టైం పడుతుంది. 48 డేస్ టైం పడుతుంది. వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ద వర్క్ ఈజ్ టేకెన్ బై ఏబిడి టుగెదర్, what is the share of A? D. A can complete the piece of work in 40 days. B can complete the same piece of work in 24 days. D can complete the same piece of work in Y days, right? Which is 75 days. Okay. So 3 cancel, 3 లేదు, 75, 4, 25, 3 times 3, 40లో లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా టోటల్ ఎఫిషియన్సీ మాట్లాడాలి అంటే 40కి 24కి 75కి కామన్ నెంబర్ ఏమీ లేదనుకుంటా, రైట్? సో మూడిటికి కామన్ నెంబర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇన్వర్స్ రేషియో మాట్లాడదాం, విచ్ ఈజ్ 1/40 is to 1/24 is to 1/75. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే 24 ఇంటూ 75. బి వాల్యూ కావాలి అంటే 40 ఇంటూ 75. సి వాల్యూ కావాలి అంటే 24 ఇంటూ 75. వెరీ గుడ్. 24 ఇంటూ 40, రైట్? సో వాల్యూస్ గనక 8 క్యాన్సిల్ చేస్తే 8 3 టైమ్స్, 8 5 టైమ్స్, 8 3 టైమ్స్. 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 15 టైమ్స్, 5 8 టైమ్స్. 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 25 టైమ్స్ 3, రైట్? 15 25 8. Efficiencies are 15 is to 25 is to 8 ratio. Very good. Total efficiency is 25 plus 15, which is 40 48. 48 parts is
37,440. అలా అయితే డీస్ షేర్ ఈజ్ 8 parts. 8 6 times 48, 6 6 times 36, 6 2 times 6 4 times 24, 6240. Option B is the correct answer for this question, right? Then next question. A alone can complete the work in 72 days. A and B together can complete the same work in 40 days. B and C 75% of the work in 27 days. Right? A ఒకటి చేస్తే 72 days లో ఏ అండ్ బి కలిసి వర్క్ చేస్తే 40 days. అదే బి అండ్ సి కలిసి చేస్తే 75% ఆఫ్ ది వర్క్, విచ్ మీన్స్ 3/4 ఆఫ్ ది వర్క్. 3 9 times 4 9 times టోటల్ 36 days. వెరీ గుడ్. 5 లేదు కాబట్టి 360 is the LCM. This is the 5 9 36 10 times. A5 అంటే efficiency of B is 4 units. Efficiency of C is 6 units. రైట్. ఇక్కడ A and B together, దానిలో A సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 4 units. B టోటల్ బి అండ్ సి 10 యూనిట్స్, దానిలో నుంచి నాకు 4 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే C6. ఫైండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీటెడ్ బై ఏ అండ్ సి టుగెదర్. ఏ 5 యూనిట్స్, సి 6 యూనిట్స్, టోటల్ 11 యూనిట్స్. 11 into 24. రిక్వైర్డ్ పార్ట్ is equal to 11 24 times 360. 12 2 times 12 3 times 22 by 30, or else 11 by 15th part. 11 by 15th part. 11 by 15 parts. Right. Very good. Very good. Next question. B takes a 25% more time than A to finish the same work. Time taken by A to B is the ratio, which is 4:5. The efficiency of A and B ఏమవుతుంది? Inverse ratio, which is 5:4. Very good. A starts working first and works for 8 days, after which he replaced by B alone, who works for, and the rest work is completed by A and B together in the next 4 days. Right? Total work is equal. A starts and works for 8 days. 8 5 times 40 units. అక్కడికి 40 units అయిపోయింది. B 6 days with 4 units. 6 4 times 24. తర్వాత 4 days ఇద్దరు కలిసి 9 4 times 36. Right? Yes. 60 total 100 units of work. What portion of the work were done by B? B చేసిన వర్క్ ఎంత? B's work is equal to required portion. ఇక్కడ ఒక 24 days, అక్కడ ఒక 4 times 16 days out of total 100 units, which is 40 by 100. 40 percentage. 40 percentage. Option E is the correct answer for this question. Very good. Next question. A alone can complete a work in 21 days. B alone works for 8 days and then leaves. A alone completes the remaining work in 7 days. Right? A B's work for 8 days is equal to A 7 days లో remaining work complete చేస్తున్నారు. Right? A 21 days, A's work 14 days. రైట్. బి 7 days మాత్రమే చేశాడు. టోటల్ వర్క్ పట్టడానికి 21 days. అంటే 14 days ఇంకా ఎక్స్ట్రా పట్టే టైంలో బి చేసేసాడు విత్ ఇన్ 8 days. అంటే ఏ యూనిట్స్ టు బి ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఇన్ ద రేషియో, రైట్, విచ్ ఈస్ 4:7. Now the total work is A completes the work in 21 days. 4 into 21. This is my total work. C is 25% less efficient than, so efficiency of C is 3 units. B and C work for X days and leave. The remaining work is completed A in 6 days. Completed work by A మాట్లాడితే, which is A 6 days అంటే 6 4 times 24. అంటే B and C కలిసి చేసిన వర్క్, B and C కలిసి చేసిన వర్క్ ఎంత? టోటల్
this value total work is 84 units. అందులో 24 పోతే remaining 60 units of work is done by B and C together, right? What is the value of X? B and C work for X days. Remaining X is equal to 60 units of work with 10 units of efficiency. 7 plus 3, 10 units, which means 6 days they worked together, right? They worked together for 6 days. Option D is the correct answer for this question, right? Yes. So here ends the session. Meet you in the next session with some more videos, some more questions, right? Yes. నా ఎఫర్ట్స్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, రైట్? ఎస్. ఈ సెషన్కి ఇక్కడితో ఫినిష్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో, మంచి మంచి క్వశ్చన్స్తో ముందుకైతే వస్తాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.